Good morning students. In commerce, lesson 11, employee selection process. We are seeing employee selection process. We have already seen three process. Selection process, that is scrutinizing the blank application blank, scrutinizing the applicants, selection test, and then fourth step is interview. In the selection process, fourth step is interview. In previous class, we have seen about what is interview. What is interview? Interview has been derived from the French word. Already we have seen. It means to see each other. To glimpse. In other words, interview represents face-to-face interaction between the persons, that is interviewer and interviewee. Face-to-face interaction between the interviewer and interviewee. According to Scott and others, interview is a purposeful exchange of ideas, answering the questions and communications between the two or more persons. Now we will see what are the various types of interview. Various types of interview. There are 10 types: preliminary, structured, unstructured, in-depth, panel, stress, telephone, online, group, video conferencing. So let us see one by one. First one is, what is preliminary interview? The interview is conducted to know the general suitability of the candidates. Who have applied for the job. So this type of interview is conducted, general suitability of the personnel. Team of experts conducted this interview primarily to eliminate those who are unqualified and unfit candidates. This type of interview was conducted. So this helped the employer organization to cut cost and time in selection process. This type of interview cut the cost of an organization and time of the organization. So this interview is conducted to test the general suitability of the candidates and to cut the unsuitable, unfit candidates, and thereby to cut the cost and time of the organization or employer. And next one, structured interview. In this structured interview, planned questions are prepared by the top management. The series of questions prepared by the top management can be asked by the interviewer, and these questions are asked in the interview. And then ultimately the interviewees are ranked on the basis of the score earned by the candidate in the interview. So in structured interview, pre-planned questions are asked by the interviewer, and then by the score earned by the interviewee, her or him suitability is tested. And third one, unstructured interview. In this type of interview, there is no pre-planned questions. Interviewers determine the suitability of the candidates based on their response to the random questions in the interview. Based on their response to the random questions raised in the interview. At the time of interview only the questions are asked. No more pre-planned questions in the unstructured interview. Fourth one is in-depth interview. This in-depth interview is conducted to test the level of knowledge of the interviewee in a particular field extensively and intensively. This interview helps the interviewers to learn about the candidate's expertise, அவங்களுடைய knowledge in அவங்களுடைய
and practical exposure with the help with respect to his or her area of specialization. அவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்காங்க, அவங்க எந்த துறையில ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்காங்க, எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்க அப்படின்றத இன்டெப்த் நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய இன்டர்வியூ தான் இன்டெப்த் இன்டர்வியூ. Next one, panel interview. Panel means group of people. Panel means group of people. Group of people conducted this interview. Then usually panel comprises chairperson, subject expertise, psychological experts, representatives of the minorities, underprivileged groups, nominees of higher bodies and so on. இந்த குரூப்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ groups of people are called panel. இந்த group of peopleல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்பெனியோட சேர்மேன் அண்ட் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட், அந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கக்கூடிய சில பர்சன் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், underprivileged minorities, nominees of higher bodies and so on. நிறைய பேர் இருக்காங்க. So in the panel members ask different questions. These panel members, all the panel members ask different questions to the interviewee, and marks are awarded by each and every member of this group. இந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே கேள்வி கேட்குறாங்க. அந்த கேள்விக்கு அந்த இன்டர்வியூவி எப்படி ஆன்சர் பண்றாங்க அப்படின்றதுக்கு மார்க்கையும் அவார்ட் பண்றாங்க. At the end, the marks awarded by all the members are aggregated and the candidates are ranked accordingly. எல்லா பீப்புளும் போட்ட மார்க்ஸை ஆட் பண்ணி அக்ரிகேட்ஸை பார்த்து யார் அதிகமான மார்க் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்றாங்க. So this type of interview is called panel interview. And next one is stress interview. This type of interview is conducted to test the temperament, inborn character, temperament of the candidate and emotional balance of the candidate interviewed. In this stress interview, the temperament and the emotional feelings of the candidates can be interviewed. Example, this type of interview is called conducted to select the sales representatives, because the sales representatives met different types of consumers. Then how can he take the solution for all the questions asked by the consumer, and how can he sell the goods to the consumers. So for sales representatives, the stress interviews are conducted. And law enforcement agencies, defense and law enforcement agencies, அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க. அவங்க வந்து மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிறாங்களா இல்லையா, அவங்க வந்து கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंसக்கு எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்றாங்க அப்படின்றத வச்சு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. And the next one, telephone interview. The telephone interview is conducted by some organization to eliminate unfit, unsuitable candidates at the preliminary stage itself. Unfit candidates can be find out to minimize the cost from the preliminary stage itself. தொடக்கத்திலேயே யாரெல்லாம் இந்த வேலைக்கு தகுதி இல்லாதவங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய டைமையும் காஸ்டையும் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக டெலிஃபோன்ல சில क्वेश्चंஸை கேட்டு அவங்க எப்படி ஆன்சர் பண்றாங்கங்கறத வச்சு அவங்க அன்ஃபிட்டா ஃபிட்டா அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்றாங்க. So through telephone this interview is conducted. So it is called telephone interview. And next one, online interview. Online interview these days, nowadays the interviews are conducted by means of internet via, that is Skype, WeChat and Google Duo, Viber, WhatsApp. Through these technological
money, energy, both for the employer's organization and the candidates. Candidates உடைய டைமும் வேஸ்ட் ஆகாது, ஆர்கனைசேஷன் உடைய டைமும் வேஸ்ட் ஆகாது, எம்ப்ளாயர் உடைய டைமும் வேஸ்ட் ஆகாது. So lots of time saved by these type of interview. So nowadays this is the best method of conducting interview for the organization, online interview. So through Skype, WeChat, Google Duo, Viber, WhatsApp, the interview is conducted. So it is called an online interview. And group interview. A group interview is a screening process where multiple candidates are interviewed at the same time. ஒரே டயத்துல so many candidates are attended the interview. Group interview is good for saving time of interview. Instead of spending 5 hours interviewing 5 candidates individually, 1 hour can be spent interviewing them in a group. அதாவது ஒரு 5 இன்டர்வியூ வீக் வந்து நம்ம இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் 1 hour நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ டோட்டலி 5 இன்டர்வியூவை வந்து நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணணும் அப்படின்னா 5 hours தேவைப்படும். அப்போ 5 இன்டர்வியூவை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு 5 hours தேவைப்படுது. பட் அந்த குரூப்ஸாக 5 மெம்பர்ஸையும் அட் அ டயத்தில் இன்டர்வியூவை அவங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணி அவங்கள யார் பெஸ்ட்டு அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுறாங்க. So this type of at a time group of people attending interview. This is called group interview. It saves times and energy of the personnel in the organization. And last one, video conferencing interview. Video conferences interview is similar to face-to-face interview. Video conferencing interview is a kind of conference call. Conference call எப்படி நீங்க வந்து உங்களுடைய செல்ல போடுவீங்க. Conferencing. Video conferencing interview is a kind of interview like video conferencing call. நம்ம வந்து செல்லுல ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்ல கான்ஃபரன்ஸ் கால் போடுவோம். ஒரு more than 2 members, 5 members, 10 members அதில் வீடியோ காலில் வந்து நம்ம பேசலாம். வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் எல்லாருமே அட் அ டைத்தில் அவங்கவுங்க பிளேஸில் இருந்துக்கிட்டே பேச முடியும். அந்த வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் கால் மாதிரியே தான் இன்டர்வியூவை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அட் அ டயத்தில் நிறைய இன்டர்வியூவிக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்வியூவை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. Just like a telephone call, video conferencing interview has multi-point which allows 2 or more people in a different location to participate in the interview process. So interview can be conducted from a desktop at work, a home computer or a smartphone or a tablet. So இதன் மூலமா வந்து அவங்க வந்து அந்த இன்டர்வியூவை அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். எதனா டெஸ்க்டாப்பு, லேப்டாப்பு, வீடியோ ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இல்லை டேப்லெட் இதன் மூலமா அவங்க வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் கால் மூலமா இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அதன் மூலமா ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்களுக்கு ஆப்டான கேண்டிடேட்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம். So these are the various types of interview.